solved case. Hope it is now readable. So, what is the requirement? What is the amount of goods sent on consignment by Haider to Jalal? Ascertain the amount of profit or loss made by Haider out of this consignment to Agra. அப்போ consignment account போடணும். Show by drafting the relevant ledger account. Consignment account, goods sent on consignment account வேணும்னா consignee account. Determine the amount of final remittances made by Jalal to Haider. ஸோ இது வந்து consignment account ஓப்பன் பண்ணோம். இது ஃபைனல் ரெமிட்டன்சஸ்க்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கன்சைனி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம். இஸ் தட் ஓகே? Let's now try to finish off the transactions. What happened here? Haider is a producer of a sandalwood miniature handicraft, having his business at the city of Mysore, Karnataka. He has gathered that even though Mysore is a popular tourist destination in South India, Agra happens to be the most popular destination, especially for foreign outside tourists in India. He was interested in selling his handicrafted items in Agra, but lacked the resources to open a full-fledged store in Agra. So, இதெல்லாமே கதைகள். சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டிராஃப்டிங் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அந்த டிராஃப்டிங் நமக்கு ப்ராப்ளத்துக்கு பெருசாக யூஸ் ஆக போகிறதில்ல. ஸோ த ஒன்லி வயபிள் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் டு ஹிம் வாஸ் டு அப்பாயிண்ட் அன் ஏஜென்ட் who would sell the handicraft items on his behalf for a commission. So, with this objective in mind, he searched for a reliable agent in Agra and got the reference of a popular business agent in Agra named Jalal. So, Jalal convicted. Right. From Yasin, one of his long-term business partner. After a few formal meeting and negotiations, Jalal was officially appointed as Haider's agent, who would receive goods from Haider on consignment basis and sell them to customers in Agra. ஸோ ஜலால் வந்து இவருக்கு பதிலாக விற்று கொடுக்க போகிறார். ஸோ அப்போ கன்சைனி. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? இந்த பேராகிராஃபே டு டிசைட் ஹூ இஸ் த கன்சைனர் அண்ட் கன்சைனி தான். அது கதையெல்லாம் கொடுத்துருக்கலாம். சம் பாதியை குறைஞ்சிருச்சு. இதுவும் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இது மட்டும்தான் நமக்கு மெயினாக தேவைப்படுது. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் நவ் மினிமைஸ் த பிக்கர் illustration into the smaller where you need to focus. Okay. On April 1, 2022, Haider sent goods to Jalal of Agra. However, Haider lost all the documents that recorded the details of the goods sent on consignment. Goods sent on consignment details out illa. The only information available from his office is that the following expenses incurred by him for sending the goods to Agra was 12,000 rupees. அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார்வர்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும்தான் இவர்கிட்ட டீட்டெயில் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்பெண்ட் பை ஹைடர் while transporting the goods is around 12,000 rupees. குட்ஸ் என்ன ரேட்டுக்கு அனுப்புனார் அப்படிங்கிறது தெரியல. Haider gathered the following information from Jalal in relevant to this consignment. He incurred the expenses to the tune of 25,000, out of which 9,000 recurring in nature. So expensesல recurring expenses, non-recurring expenses. Recurring expenses வந்து 9,000 rupees, non-recurring expenses வந்து balance amount, அதாவது 16,000 rupees. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஜலால் கிட்டேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்கோம். நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஜலால் had remitted the balance due from him through bank draft after deducting the expenses 5% commission on gross sales. Bad at 4,250 and bills payable accepted by him for 50,000 rupees. அது தவிர இவர் கஸ்டமருக்கு சேல் பண்ணுறார்.
கஸ்டமர் சேல் பண்ணி வந்த கலெக்ஷன்ஸில் இதெல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறார். தீஸ் ஆர் த சப்ட்ராக்டிங் ஐட்டம். கமிஷனும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறார். கமிஷன் இஸ் அரௌண்ட் 5% ஆன் கிராஸ் சேல்ஸ். அது தவிர பேட் டெட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிற அது பணம் வராமல் போச்சு, அதோடைய வேல்யூ வந்து 4050, அதையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை இவர் ரெமிட் பண்ணிடுறார். ஸோ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் ரெமிட்டட் பை ஜலால் டு ஹைடர். Okay. The value of unsold stock at original cost lying with Jalal as on 31st March 2023 amounted to rupees 2,50,000. Closing stock at cost 2.5 lakhs. At cost. Is that okay? Jalal sent, இது வந்து யார்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறார்? இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஜலால் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறார். Jalal sent an account sales reflecting the total sales effected by him during the period 22-23 of 2250. This include 15,62,500 for sales made at invoice price. Sales பண்ணது 22,50,000 ரூபாய், 22.5 lakhs. இந்த சேல்ஸ் உடைய பிரேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா 22,50,000 rupees. Okay, 22,50,000 rupees. இதோட பிரேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா 15,62,500 rupees மதிப்புள்ளது for sale made at invoice price, which is cost plus 20%, 25%. Sold at invoice price. எவ்வளோ? 15,62,500. And the balance at 10% above the invoice price. அதாவது cost plus 25%. இந்த மொத்த வேல்யூக்கும் இன்னொரு 10% ஆட் பண்ணி வித்தது பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோங்க? Come on, make it faster. $6,87,000. 6,87,500. Right. Now, இதோட பிரேக்கப் நான் எழுதிட்டு வரேன். கம்ப்ளீட் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. Now, I am going to write the breakup. Yeah. ஸோ குட்ஸ் எவ்வளோ அனுப்புனாருன்னு தெரியல. கமிஷன் எவ்வளோப்பா? 5% on the gross sales. 5% on the gross sales. 1,12,500 off. 1,12,500. டெலிவரி கமிஷன் இல்லை, அதனால் பேட் டெட்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறார். Now, cost plus profit will get the invoice price, plus additional profit then invoice price will be the final sale price. அதில் இந்த நம்பர் 15,62,500 அப்படிங்கிறது இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் விற்றது. இது 100ஆக இருந்தால் இது 25 ரூபாய் ஆட் பண்ணால் 125 will be the invoice price. இதுக்கு 10% 12.5 ஆட் பண்ணால் 137.5 will be the selling price. அதில் இந்த நம்பரை முதல் பார்க்கலாம். 15,62,500. That will be the sale price at the invoice value, 15,62,500. இந்த 6,87,500 அப்படிங்கிறது இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸோட ஒரு 10% சேர்த்து விற்றுருக்குறாங்க, which is 6,87,500. அப்படின்னா you can find out the cost price in both the cases. 15,62,500 into 100 by 125 எவ்வளோ? 12,50,000. அண்ட் இதில் வரும்போது 6,87,500
into 100 divided by 137.5, 5 lakhs. இதோட unsold stock வந்து ஒரு 2 லட்சம் இருக்கு. Cost of goods sold. You add up these two, this is what about the cost of goods sold, 17.5 lakhs. அப்படின்னா 20 lakhs will be the goods sent. 20 lakhs. From working note number 2, 20 lakhs. Is that okay? Now, closing stock valuation. Inventory valuation. Inventory valuation. இப்போ cost of unsold stock being 2 lakhs 50, don't forget to add consignors expenses. Consignor expenses 12,000 அப்படின்னு சொன்னா அது 20 லட்சத்துக்கு அதில் 2 லட்சம் தான் விற்காமல் இருக்கு. into 2.5 divided by 20 lakhs. What's the value? Consigneeோட non-recurring expenses மட்டும் எடுத்துக்கணும். இப்போ consignees non-recurring expenses, which is 16,000. So 16,000 into the same way, 2.5 lakhs divided by 20 lakhs. 1,500 first. Second case la 2,000. Okay. Then overall value being 2 lakhs 53,500. Am I right? Goods இது காஸ்ட்ல இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்னு சொன்னால் 25% will be addable on the cost. 25% எவ்வளோ வருது? 5 lakhs. அப்போ 25 lakhs will be the cost of goods, means invoice priceல goods sent to value. அதே மாதிரி இதுலேயும் நீங்கள் லோடிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லோடிங் எவ்வளோ அப்படி சொன்னாக்க 25% on cost, which is 50,000 rupees. அப்போ overall value being 3 lakhs 3,500. என்னப்பா 1/4 இல்லையா? எவ்வளோ வருதப்ப? சாரி, இது 5 lakhs. ஓகே, இதோட லோடிங் 250 லோடிங் 25% எவ்வளோ வருது? ஓகே, 62,500. இப்போ சொல்லுங்க. சாரி, 3 lakhs 16,000. Am I right? Now let's prepare consignment account. Consignee Jalal account. Okay, let's now post all the items. 2 goods sent on consignment 25 lakhs. Bank for expenses 12,000 rupees. And Jalal account, recurring expenses, non-recurring expenses, commission and bad debt. Recurring expenses, non-recurring expenses, commission, bad debt. The value being 2,000, 16,000, 1,12,500, then 4,250 by Jalal for sales. Sale value being in total 22,50,000 rupees.
Unsold stock value being 3,16,000. 3,16,000. I had to unloading on goods sent 25 lakhs, 5 lakhs. Unloading on closing stock 25, 2 lakhs 25, 316 loading எவ்வளோ இருக்கு 62,500. Now finish up tallying this to find out the profit here. 30 lakhs 66,000. 30 lakhs 66,000. And your profit and loss balance being, hope you'll be getting 3,49,750. Verify and let me know whether the value is correct or not. In case of Jalal account, here by BR கொடுத்திருக்கிறாரு. BR sent by him. இங்கே பார்த்தோமே, யா 50,000 rupees. 50,000 rupees. கன்சைனிக்கு பிஆர்னா இவருக்கு பிபி, பில்ஸ் பேயபிள். ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள், அவருக்கு பில்ஸ் பேயபிள், இவருக்கு பில்ஸ் ரிசீவபிள் 50,000 rupees. And to consignment debtors 22 lakhs 50,000 rupees. 22 lakhs 50,000 rupees. And the expenses direct பண்ணும்போது recurring expenses, non-recurring expenses, commission, bad debt. Recurring expenses 9,000. Okay. So recurring expenses 9,000, non-recurring expenses 16,000, commission 1,12,500, bad debt 4,250. அவ்வளோதான். If you tally, then you will find out the balance to be payable 22 lakhs 50,000 rupees. 22 lakhs 50,000 rupees. Balance being 20 lakhs 58,250 is payable. Probably we assume that the remittance is made through bank account. Clear? Now we'll move on to dealing the sums related to the MCQ and one-word questions. Which class of account is consignment account அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பர்சனலாக, ரியலாக, ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டா, நாமினல் அக்கௌண்ட்டா? நாமினல். இது ஒரு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் மாதிரின்னு சொன்னேன். ஸோ இட்ஸ் பீயிங் நாமினல் அக்கௌண்ட். அண்ட்
memorandum joint venture account is prepared. எதுக்காக memorandum joint venture account prepare பண்றாங்க? For determining the amount due to co-venturer, for determining the amount due from co-venturer, for ascertaining the profit and loss on the venture, none of the above. எதுக்காக போகும்? Ascertaining the profit and loss account. Memorandum joint venture account எப்போ போடுவீங்க? Okay, when you are maintaining the other books account in your books, joint venture with so and so போட்டு நீங்கள் எவ்வளோ பணம் கொடுத்துருக்கிறீங்க, எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறீங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ண தான் மெமரண்டம் ஜாயின் வெஞ்சர் அக்கௌண்ட். மெமரண்டம்னாலே என்ன அர்த்தம்? ரஃப் ஒர்க். ஒரிஜினலாக நான் இன்னொருத்தர் கூட சேர்ந்து ஜாயின் வெஞ்சர் பண்ணேன்னா, நான் அவனுக்கு என்ன கொடுத்தேன், அவன் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறான், பேலன்ஸ் அவன் கொடுக்குறோமா நான் கொடுக்குறோமான்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணுறது ஜாயின் வெஞ்சர் வித் ஸோ அண்ட் ஸோ அக்கௌண்ட். ஓகே, ஆனால் அதில் என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண ஒரு ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போடணும். அந்த ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் தான் மெமரண்டம். ஸோ த ப்ராஃபிட் லாஸ் கால்குலேஷன்ஸ் வந்து மெமரண்டம் ஜாயின் வெஞ்சரில் இருக்கும். See illustration number 27. This memorandum joint venture account is for calculating this one. Joint venture with the other party is to determine whether the balance is payable or receivable. Is that clear? Link பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். Link பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். Now, on dishonor of a bill of exchange that has been discounted, noting charges are initially paid by whom? டிஸ்கவுண்ட் பண்ணப்பட்ட பில்லுன்னா இப்போ அந்த பில் யார் கையில் இருக்கு? யார் கையில் இருக்கும்? டிஸ்கவுண்ட் பேங்கர் கையில் இருக்கும். அது டிஸ்ஆனர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான நோட்டிங் சார்ஜஸ் யார் பே பண்ணியிருப்பார்? பேங்கர் பே பண்ணியிருப்பார். ஸோ யார் கையில் இருக்கோ அவர் தான் பே பண்ணியிருப்பாங்க. நானே வச்சிருந்தால் நோட்டிங் சார்ஜஸ் நான் பே பண்ணியிருப்பேன். டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருந்தால் பேங்கர் பே பண்ணியிருப்பார். என்டார்ஸ் பண்ணியிருந்தால் என்டார்சி, அதாவது கிரெடிட்டார் கொடுத்துருப்பேன், அவர் பே பண்ணியிருப்பார். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ பேங்க் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தேர்ட் ஒன். The share of profit of a co-venturer maintaining only her or his own transaction is, என்னுடைய transaction மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். share of profit of the co-venturer maintaining only her or his own transaction is, okay, debited to joint venture account, debited to the other co-venturer's personal account, debited to profit and loss account. Fourth one. Okay, okay, own transactions. So fourth பொறுத்த வரைக்கும் the answer being B, debited to other co-venturers personal account. டெபிட் என்ன அர்த்தம்? நாம் அவருக்கு தரணும். நான் ஒரு ஜாயின் வெஞ்சர் அக்கௌண்ட் போடுறேன், அதில் 10 லட்ச ரூபா ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, எனக்கு 6 லட்ச ரூபா, என்னுடைய கோவெஞ்சருக்கு 4 லட்ச ரூபா. அப்போ அந்த 4 லட்ச ரூபா கண்டுபிடிச்சாக்க இட்ஸ் மை டியூட்டி டு பே ஹிம், ரைட்? அப்போ அந்த பார்ட்டியை நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்? டெபிட் பண்ணி ஆகணும். இட் ஷுட் பி டெபிட்டட். Go and see that. See, இதில் prepared joint venture account, Sagu's account and Sandeep account in the books of Mr. Sahani. சஹானியோடைய புக்கில் ஜாயின் வெஞ்சர் போட்டிங்க. ஜாயின் வெஞ்சர் போட்ட பிறகு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வருது இல்லையா? அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. தன்னுடைய ஷேரை 19 போட்டார். தன்னுடைய கோவெஞ்சருடைய ஷேரை சஹானி அக்கௌண்ட் போட்டார். இது சஹானியோடைய அக்கௌண்ட்டில், சாரி சாகு அக்கௌண்ட் போட்டார். சாகு அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் அதை எந்த சைடில் போட்டிருக்கிறீங்க? இந்த ப்ராஃபிட்டை கிரெடிட் சைடில் இருக்குது. ஓகே, ஆஸ் பர் மை கன்சர்ன் வாட் ஐ ஹேவ் டு டூ, நான் அவருக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டெபிட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இந்த மாடலில் பாருங்கள், இட் மே பி மோர் கிளியர். ஓகே, இது என்னுடையது. மெமரண்டம் ஜாயின் வெஞ்சர் அக்கௌண்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் ஹரிஸ். வந்த ப்ராஃபிட் 25,500, தன்னுடைய ஷேர் 15,300, the other venture would share 10,200. This 10,200 is now transferred to where?
ஓகே. என்னுடைய ப்ராஃபிட் இங்கே வந்துருச்சு. This is going to be transferable to him. One second. Okay. Logically, you see, debited to the other co-venturer's personal account னு வச்சுக்கலாம். யாருடைய ப்ராஃபிட்? ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆஃப் எ co-venturer. ஓகே, என்னுடைய ப்ராஃபிட்டுக்கு அவன் எனக்கு தர வேண்டியதாக போயிடுச்சு, அதனால் நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கிறோம், அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே, லாஜிக்கலி திஸ் மே பி கரெக்ட். டெபிட்டட் டு த அதர் கோவென்ச்சரர்ஸ் பர்சனல் அக்கௌண்ட். எனக்கு லாபம் வந்தால் அந்த பார்ட்டி எனக்கு கொடுக்கணும். that party has to pay me money. Okay, if any stock is taken by co-venturer, it will be treated as what? co-venturer ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டாக்க இது வந்து ஜாயின்ட் வெஞ்சர் பிஸ்னஸுக்கு இன்கம் தானே. an income of the joint venture எக்ஸ்பென்சஸாக கிடையாது, இக்னோர்டு கிடையாது, ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கணும். இட் வில் பி ட்ரீட்டட் இன் த பர்சனல் புக்ஸ் ஆஃப் co-venturer. அது ஓகே, பட் இருந்தாலும் ஜாயின்ட் வெஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னது? இன்கம். ஸோ திஸ் வில் பி சுப்பீரியர் ஒன். திஸ் வில் பி த சுப்பீரியர் ஒன். பேலன்ஸ் இன் கன்சைன்மெண்ட். ஓகே, the balance in consignment account shows amount receivable from consignee, amount payable to consignee, profit and loss account. Consignment account எதுக்காக போடுறீங்க? To find out the profit and loss. So C is the correct answer. Next question 7. Shyam and Ramya are entered in the business of buy and sell of food grain for a period of 1 year and sharing the profits the ratio of 2:4. Okay, food grains வாங்கி விற்கிறது அவங்களுடைய வேலை. This agreement is a partnership கிடையாது. என்ன காரணம்? The agreement is for only 1 year, short duration. Long duration இருந்துச்சுன்னா பார்ட்னர்ஷிப். கன்சைன்மெண்ட்னா நான் பொருள் அனுப்புவேன், நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் விற்று வாங்கி எனக்கு கொடுத்துடணும், நான் கமிஷன் மட்டும் கொடுப்பேன்னா அது கன்சைன்மெண்ட். ஸோ அதுவும் கிடையாது. ஏன்னா இங்கே ப்ராஃபிட் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ பார்ட்னர் மாதிரி இருக்கிறார், நான் லைஃப் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜாயின்ட் வெஞ்சர் இஸ் த கரெக்ட் ஒன். ஸோ அதர்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஓகே, 7 being C. Memorandum joint venture account is prepared when a separate set of books is maintained for joint venture. இல்லை, செப்பரேட் செட்டு மெயின்டைன் பண்ண மாட்டோம். நான் யார் கூட ட்ரேட் பண்ணுறோன்னா அவரோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். அப்போ என்னோடய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெமரண்டம் ஜாயின்ட் வெஞ்சர் போடணும். The each co-venturer keeps record of all transactions. Each co-venturer keeps records of their own transactions only. என்னுடைய இது மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அப்போ நான் எவ்வளோ கொடுத்தேன், எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படிங்கிற ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இந்த தொழிலேருந்து வந்து ப்ராஃபிட் எனக்கு சேர வேண்டியது இருக்கு இல்லையா, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், தனியாக ஒரு மெமரண்டம் ஜாயின்ட் வெஞ்சர் போடுறேன். So C is superior here than the other choices. So 8th பொறுத்த வரைக்கும் C. 9th. Which of the following commission is allowed by the consignor to the consignee to encourage the consignee for putting up hard work in introducing new product in the market? புது ப்ராடக்ட் விற்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி. ஓகே, இருந்தாலும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிற ஓவர் ரைடிங் கமிஷன், பேசிக் கமிஷன், பேட் அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு கொடுக்குற கமிஷன், டெலிகேட்டரி கமிஷன், அண்ட் சேல் ப்ரைஸஸ் பியாண்ட் த நார்மல் ப்ரைஸ் மென்ஷன்ட் யூ அவுட் ஆஃப் யுவர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ கேன் செல் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது கொடுக்குற கமிஷன் பேர் ஓவர் ரைடிங் கமிஷன். ஸோ ஓவர் ரைடிங் கமிஷன் இஸ் சுப்பீரியர். தெர் இஸ் நோ ஹார்ட் ஒர்க் கமிஷன் ஹியர். Only the 3 types of commissions we have in this. Okay, if Kaveri's acceptances which was endorsed by us in favor of Salim is dishonored. Okay, காவேரியோடைய அக்செப்டன்சஸ், அப்போ இவருடைய பில்ஸ் பேயபிள் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், சலீம் கிட்ட கொடுத்துருக்கிறேன். அப்போ இது டிஸானர் ரிச், தென் த அமௌண்ட் வில் பி டெபிட்டட் இன் அவர் புக். ஸோ அவர் புக். ஓகே, சலீம் கொடுக்கும்போது என்ன என்ட்ரி போட்டிருப்பேன், சலீம் டு பில்ஸ் பேயபிள். டிஸானர் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகிடும், சலீமுக்கு நான் கொடுத்தேங்கிறது கேன்சல் ஆகிடும்,
ஆனால் இதுக்கு பதிலாக நான் காவேரி கிட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணணும். ஸோ காவேரி டெபிட் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க? விச் அக்கௌண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி டெபிட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ பி, காவேரி அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட். ஓகே, என்டார்ஸ் பண்ண செக் டிசானர் ஆகுதுன்னா, பில்லு டிசானர் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யார் கொடுத்தானோ அவனுக்கு நான் கொடுத்தாகணும். யார் எனக்கு அக்செப்ட் பண்ணி பில்லு கொடுத்தானோ அவனை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன், அவனை திரும்ப நான் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். தட் இஸ் அ லாஜிக். State true or false. A joint venture has a definite life. True. Definite or 5 years, 2 years, 1 year இருந்துச்சுன்னா அது பேர் definite. Indefinite infinite period. ஸோ அது யூஸ்வலாக பிஸ்னஸ் கொண்டு கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட் இது அப்படி கிடையாது. And inland bill is payable only in one country and not in any other foreign country. True. அந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணல, இருந்தாலும் இந்த தியரி வந்ததுனால சொல்லிடுறேன். இன்லேண்ட் பில் அண்ட் ஃபாரின் பில்ஸ். இன்லேண்ட்னா பேரே தெரியுது இல்லையா, வித்தின் த இந்தியன் லேண்ட். இங்கே ரைஸ் பண்ணுவாங்க, இங்கேயே பேமெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்க இன்லேண்ட். ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாடு போச்சுன்னா அது எக்ஸ்போர்ட் பில் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஃபாரின் பில்லுன்னு சொல்லலாம். கன்சைன்மெண்ட் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் த புக்ஸ் ஆஃப் கன்சைனார். ஃபால்ஸ். கன்சைன்மெண்ட் ஆஃப் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதே இல்லை இல்லையா, வெரி ரேர் சினாரியோ தான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்ன சேல் குட்ஸை கொடுத்தனோ அதை விற்று வந்த பணத்தை எல்லாமே கன்சைனுடைய அக்கௌண்ட்டில் போய் நம்ம டெபிட் பண்ணிட்டு கலெக்ஷன் பண்ணுறது தான் பார்ப்போம் ஒழிய, கன்சைன்மெண்ட் டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ரேராக க்ரியேட் பண்ணுவோம். வந்தால் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லை. ஓகே, கிளியர்? நெக்ஸ்ட், ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் is a document sent by the consignor to the consignee அப்படின்றாங்க. ட்ரூ. குட்ஸ் அனுப்பும் போதே என்னென்ன குட்ஸ் அனுப்புனேன் அப்படிங்கிறதுக்கான லிஸ்ட் வித் வேல்யூ அனுப்புறது பேர் ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ். சேல் பண்ண பிறகு அதுக்குரிய டாக்குமெண்ட்ஸ் அங்கேருந்து இங்கே வர்றது பேர் அக்கௌண்ட் சேல். ஸோ இந்த ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க, மைண்டில் வச்சுக்க. டிஸ்கவுண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் கெயின் ஃபார் த ட்ராயர். ட்ராயருக்கு கெயின் அப்படின்றது. டிஸ்கவுண்ட் பண்ண எப்படி கெயின் வரும், கம்மியாக தானே வருது. ஸோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ். 10,000 ரூபாய் பில்லு பேங்க்கில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் 9,700 800 rupees கொடுப்பாங்க. 200 rupees you are losing, then it is called expenses. Fill in the blanks. A bill of exchange drawn on April 12, 2022 as payable 3 months after site was accepted on April 13, 2022. Bill's date of maturity will be what அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, 13th April. அதாவது ட்ரா பண்ண டேட்டில் டேட் ஆஃப் பில்லு கிடையாது. ஆஃப்டர் சைட் கண்ணில் என்னைக்கு பார்க்குறீங்களோ அதுலேருந்து 3 மாதம். அப்போ எழுதின டேட் எனக்கு தேவையில்லை, கண்ணில் பார்த்த டேட் தான் நான் எடுத்துக்கணும். அதான் டேட் ஆஃப் பில் 13th 4, 2022. டேர்ம் ஆஃப் பில் 3 months, கிரேஸ் டேஸ் 3 days ஆட் பண்ணிக்கலாம். 16/7/2022. ஓகே, 16/7/2022. கிளியர்? July. When separate sets of book are maintained for joint venture, goods are taken over by co-venturer is credited to separate set of book. அப்படின்னா நீங்கள் ஜாயின்ட் வெஞ்சர் அக்கௌண்ட் இருக்கும், co-venturer அக்கௌண்ட் இருக்கும். குட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இந்த சைடில் போடுவீங்க, இந்த சைடில் போடுவீங்க. ஓகே, co-venturer டெபிட் சேலும் ஜாயின்ட் வெஞ்சரில் சேல் மாதிரி கிரெடிட் சேலில் போடுவோம். இதுக்கு ரெவென்யூ இவங்களுக்கு வந்து தர வேண்டிய பணத்துலேருந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, credited to which account? Co-venturer account debit to joint venture. So joint venture நம்ம கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். எதை கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும்? ஜாயின்ட் வெஞ்சர் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணோம், co-venturer அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி ஆகணும். Is that clear? Partners in joint venture business are called what? Co-venturer or joint venturers. Co-venturers or joint venturers. இதில் பார்ட்னர்னு சொல்ல மாட்டோம், co-venturers. Party who sends goods on consignment basis is referred to as the party who sends the goods on consignment basis. யாரு?
Consignor of the goods. Consignor of the goods. Recipient பேர் consignee. Commission is due to the consignee from the consignor for rendering of regular activities associated with the consignment business is called ordinary commission. Ordinary commission. Okay. If cash sells 25,000, credit sells 75,000 and consignee's delegatory commission is 10%, the amount of delegatory commission will be what? 10,000. So delegatory commission percentage கொடுத்துட்டு ஒன்னு சொல்லல பிச்சனாக்க that will be calculated only on the total sales. Specifically delegatory commission at the rate of 10% will be on credit sales சொன்னால் இந்த 75,000க்கு நீங்க 10% போடணும். அந்த கன்ஃபியூஷனுக்காக தான் இந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. Right. 7th. Dash expenses are included while computing the value of the stock of consignment. Dash expenses, non-recurring expenses. Non-recurring. Sir, consignor எல்லாமே சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கன்சைனரோட எக்ஸ்பென்ஸ் எப்போதுமே நான் ரெக்கரிங் தான். கன்சைனியோட எக்ஸ்பென்ஸ் தான் ரெக்கரிங் நான் ரெக்கரிங் நம்ம பிரிக்க போகிறோம். அதனால் நான் ரெக்கரிங் சொன்னாலே கன்சைனரோட இது எல்லாமே சேர்ந்துடும், கன்சைனியோட நான் ரெக்கரிங் மட்டும் செய்கிறோம். At the time of goods sent to consignee, the pro forma invoice is prepared by what? Whom? Consignor. Consignor prepared பண்றார். The relation between consignee and consignment is that of principal and agent. Consignee வந்து agent and consignor principal. Principal. Okay. Dash can be made payable to the bearer. Okay. Dash can be made payable to the bearer. Okay. Bills payable தான். Okay. Registered இருக்கலாம், predominant bills payable இருக்கும், bills receivable, bill of exchange. Simply bills receivable வச்சுக்கலாம். Clear? Now, இந்த மாதிரி ஷார்ட் எஸ்ஏ டைப் கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொஷின்ஸில் வரலாம். State any 4 essential elements of bill of exchange. State any 4 essential elements of bill of exchange. Like it will have maturity date, bill date, value, and retirement of bill na enna, and distinguish between consignment and ordinary sales. Account sales na enna, prepared by the consignee. Joint venture features enna, definite life idula, okay, shared profit, okay. Delegatory commission simple சொன்னா எப்பவுமே delegatory commission will be calculated only on the total sales pa. So again you are raising the question, okay, the same already told you, unless specifically stated. Okay, இங்கே delegatory commission is 10% ன்னு சொல்லிட்டானா total salesல தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்பெசிஃபிக்காக delegatory commission on credit sales சொன்னால் மட்டும்தான் நீங்கள் delegatory commission நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும். on credit sales எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா ஃபுல்லாக தான் எடுக்கணும். ரைட். again essay type questions இருக்குது, multiple choice questions பார்க்கலாம். few more multiple numerical problemsல பார்க்க போகிறோம். numerical problems. X draws bill on Y for 1,80,000 for mutual accommodation in the ratio of 2:1. X got it discounted for 1,69,200 and remitted 1/3 of the proceeds to Y. How much money should be remitted by X to Y ன்னு கேட்குறாங்க. 1/3. okay. இப்போ 1/3னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி வந்த அமௌண்ட்டில் 1/3 தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். 1,69,200ல் 1/3. ஓகே, 2/3 அது so as okay என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், how much, okay okay sorry, 1/3 ரெமிட் பண்ணுறாரு. எப்போ டிஸ்கவுண்ட் பண்ண உடனே 1/3 இது ரெமிட் பண்ணிடுவார். ஃபர்ஸ்ட்டு எக்ஸ் காட் இட் டிஸ்கவுண்டட். அப்போ எக்ஸு கிட்ட இருந்து ஒய்க்கு போகிறது எவ்வளோ அப்படிச்சுனாக்க 1,69,200ல் 1/3 போயிடும். how much money should be remitted by X to Y at the time of maturity? Maturity எப்போ எவ்வளோ தரணும்?
ஃபுல் வேல்யூவில் 2/3 பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்கணும். அப்போ டிஸ்கவுண்ட் இல்லாமல் கொடுக்கணும். இப்போ எவ்வளோ கலெக்ஷன் ஆச்சோ 1/3 கொடுத்தாச்சு. பேலன்ஸ் 2/3 கொடுக்கும்போது இவன் என்ஜாய் பண்ணதுனால அதுக்குரிய டிஸ்கவுண்ட் தான் பேர் பண்ணி ஆகணும். அப்போ 180க்குரிய 2/3 will be remitted. ஸோ ஏ இஸ் த கரெக்ட் சாய்ஸ். இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க. உங்களுக்கு எம்சிக்யூ கொஷின்ஸே 30 கொஷின்ஸ் கிட்ட வந்துடுது. அதில் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸே ஒரு 10 மார்க் வந்துடும். கேல்குலேஷன் பேஸ்ட் எம்சிக்யூ, கேல்குலேஷன் பேஸ்ட் எம்சிக்யூ அண்ட் ஜென்ரல் கொஷின்ஸ்னு ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க. இந்த கேல்குலேஷன் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் அடிக்கடி கேட்கலாம். அதெல்லாம் நாலேஜ், அக்கௌண்டிங் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அந்த நாலேஜ் இருந்தாலே போதும். அதுக்கு தனியாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒன் ஆஃப் சச் கொஷின் இஸ் திஸ் ஒன். ரைட். Raju draws bill on Sambat on 25th October 2023 for 90 days. Mature date of the bill will be என்ன? டேஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸாக்டாக யூ ஹவ் டு ஆட் த டேஸ். எக்ஸாக்ட்லி யூ ஹவ் டு ஆட் த டேஸ். ஓகே. Raju. Now, அக்டோபர் 25th. அப்போ அக்டோபரில் எத்தனை மாதம் பாருக்கு, எத்தனை நாள் பாருக்கு? 25 டேஸ் விட்டுருங்க, 6 டேஸ் இருக்குது. நவம்பரில் 30 டேஸ் இருக்குது. நமக்கு 90 டேஸ் மொத்தம். அப்போ இங்கே ஒரு 6 போச்சுன்னா 84 இருக்குது, இன்னொரு 30 போச்சுன்னா 54 இருக்குது. டிசம்பரில் 31 டேஸ். இப்போ 54ல் 31 போயிடுச்சுன்னா 23 டேஸ். அப்போ ஜான் இன்னும் 23 டேஸ் தான் இருக்குது. தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் Jan 23rd. Jan 23rd. And if you want to add what? 3 grace days. January, okay. த்ரீ கிரேஸ் டேஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 23rd பதிலாக 26 இருக்கும். 26th January will be the correct date. புக்கில் 28th போட்டிருக்கிறாங்க, அது தப்பு ஆக்சுவலாக. 3 monthsன்னு சொன்னால் எக்ஸாக்டாக 3 months ஆட் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ன்னு சொன்னால் you have to count the days. You have to count the days. What they have done is not correct. Okay. இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ 27th வரலாம். குட். 27th ஏதாவது ஹாலிடே வந்தால் 28th போகலாம். அது மாதிரி ஏதோ பண்ணியிருப்பான், ஏதோ அந்த டேட்டில் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அக்டோபர் 31 நாள் தானே, அது கரெக்டு. 25 நாள் போயிடுது, பேலன்ஸ் 6 நாள். நவம்பர் 30 நாள், டிசம்பர் 31, 84, 30 போச்சுன்னா 54, இன்னொரு 31 நாள் போச்சுன்னா 31 நாள் போச்சுன்னா 23 தான் கரெக்டு. ப்ளஸ் 3னா 26 January. அண்ட் அன்றைக்கி ரிபப்ளிக் டேங்கிறதுனால ஒரு நாள் தள்ளி ஒரு நாள் முன்னாடி வரலாம். ஒரு நாள் முன்னாடினா 25th Jan தான் வந்திருக்கணும். ஆனால் புக்கில் சாய்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? 28th Jan கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ லாஜிக்கலி த கரெக்ட் டேட் பீயிங் 25th Jan. This will be logically correct one. Okay. புக்கில் இந்த டேட் சொல்லியிருக்கிறாங்க, தப்பு. P and Q enter into a joint venture sharing profits and losses in the ratio of 3:2. P purchased goods costing 2 lakhs. Q sold 95% goods for 2.5 lakhs and P is entitled to get 1% commission on purchase and Q is entitled to get 5% commission on sales. P drew a bill on Q for an amount equivalent to 80% of the original cost of the goods. P got it discounted for 1,50,000. What P's share of profit அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So you better open the joint venture account to find out either memorandum joint venture இல்லை rough information மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர். Purchased value being 2 lakhs. 95% goods is sold for 2.5 lakhs. P is entitled to get 1% commission on purchases. About 2 lakhs 1% போட்டிங்கன்னா 2,000 rupees. Q is entitled to get 5% commission on sales. அப்போ 2.5 lakhs 5% போட்டிங்கன்னா
12,500. Am I right? P drew bill on Q for the amount equivalent to 80% of the original cost of the goods. Per 2 lakhs 80%. 1 lakh 60. பட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது 150 தான் கிடச்சிருக்கு. 10,000 ரூபாய் என்னது டிஸ்கவுண்ட். அதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ் தானே, ரெண்டு பேர்த்தோட எக்ஸ்பென்சஸ் தானே. ஒருத்தர் எழுதி இன்னொருத்தர் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. அண்டு 95% குட்ஸ் சோல்டு. அப்போ அன்சோல்டு குட்ஸ் இருக்குல்ல, அது எவ்வளோ? 5%. அதோடைய காஸ்ட்டை வேல்யூ பண்ணாக்க 5% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 10,000 rupees. எஸ், ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராஃபிட் ஹியர். 260, 60, 40, 35,500. 3:2 ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். பியோட இது 3/5. 3/5 அப்படிங்கிற எவ்வளோ வருது? 21,300. ஸோ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நீங்கள் இந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து யாருக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு டவுட் வரும். இல்லை, இது காமன். ரெண்டு பேருக்கு ஃபண்டு தேவைப்படும், அதுக்காக க்ரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ரெண்டு பேருடைய ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கும்போது ரெண்டு பேருடைய காமன் பிஸ்னஸ் ஜாயின் வெஞ்சரில் போய் டெபிட் பண்ணிக்கிறாங்க. கன்சைன்மெண்ட் கிடையாது. கன்சைன்மெண்ட்டில் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது கன்சைனரோட அக்கௌண்ட்டில் போய் டெபிட் ஆகும், பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் போய் டெபிட் ஆகும், பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில். இது அப்படி கிடையாது, காமன் பிஸ்னஸ். இஸ் தட் கிளியர்? If you have any doubt, you can ask me.